Okay. Bonjour. Bonjour. Please generate bodhicitta. Veuillez s'il vous plaît engendrer la bodhicitta. Shonchun de two hit the samba here say that. Nampian dachina jeg malam rendanjido senhi de zojiku malam to songol sundi malam de yanchi ma ni zoglere. Te mazuna chi marab lusonda chi redolete. Ta yana yo ni tu dhamma sure ta tinon terida ngatsonda china part mon cheshu te lo ma nimbanda todo redolere. To sonda china tandandona yo hu gasyo jire. Tandizo de yanchi manchi hyawa kondo kondana tombo sonji chuso ma hyandro chindon. Tani semchen tamchi deva ton sei ti malam je rong semhi se ganata senchen tonchi ko tonchi renro wa hu sanya yorwa senhi se yanchi manchi ngachagi yorwa senhi se nuzibo lug shawa hyopa yana nda ngok shawa hyopa yak shawa hyopa lungo yasan ka hyahyo tsomate Gevala su gevala yorba hizik. Taphin chota jarate senhi tambare. Tani jerezido geva kondana tambasam sendi chanjik. Yorba senhi tambase hachun kal chimboz. Nguyi mime tambase kal chimboz. Nju nguwa tambase tani zodo. Tangol senhi chizo tani nguyi ngumandandati mime tombanya gamjeji tozo tani jula geva kondra te yambak tsarda. Ta senhi zina cholere senchen tamchik tuandare nrowa hu zani. Tani zuchi ngowa malamji zotana te sank geva kondra te chik samsona tani geva te lap chimbo. Piti de na chi lu ngok chi zunyank geva lap chimbo chi menayon non sank tambasan ji ziga geva kongdup te samsona tani geva chunchun ji zam dasimena chimbo seji mem geva njiva ka deva te tofa njondu ji tani zu mambu cholera tazodu tambasan sendu chanji yorwa senhi tamba mime tamba nju hoa tamba se tambasam sendu change. Tasanka geva kontra the yanji manchi sanka solar. Tandizos. I choose to say in Tibet what I said. I'm talking about the three supreme methods. Juste ce que j'ai dit en tibétain, j'ai parlé des trois méthodes suprêmes. The supreme method of the generating bodhicitta. La méthode suprême qui consiste à engendrer la bodhicitta. Supreme method of in the middle, non-conceptualization. La méthode suprême au milieu qui est sans point de référence conceptuel. And that supreme method of the dedication. Et la méthode suprême de la dédicace. And these three are it's a very important when we undertake liberation path. Et ces trois-là sont très importantes lorsqu'on s'engage dans la voie de la libération. Whatever we undertake, virtue activities, it's very important, embraced by these three supreme methods. Quelles que soient les activités vertueuses dans lesquelles on s'engage, il est très important qu'elles soient empreintes de ces trois méthodes suprêmes.
a reason that in the traditional Buddhist way, whatever you do Dharma activities, and the first time you pray for taking refuge in the Buddha Dharma Sangha, and afterwards then you are generate bodhicitta to say may all the sentient beings to be free from sufferings, happiness, never separate, like everything, samsara, nirvana, is become the equanimity. This sort of generate bodhicitta. These prayers is really very important. We need to do. Et ensuite, traditionnellement, on va avoir les méthodes du refuge et de la bodhicitta, donc le refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, et la bodhicitta qui consiste à souhaiter que tous les êtres soient libérés de leurs souffrances, qu'ils aient le bonheur, à comprendre l'égalité du samsara et du nirvana. But I think sometimes I'm not like doing, I'm just to mention, to say, please to generate bodhicitta, because some new student, some new people coming, we are like candle to pray, blah, 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 a little bit strange. Donc ces deux-là sont très importants et donc parfois je ne dis pas vraiment toutes ces choses, mais puisqu'il y a aujourd'hui des personnes nouvelles qui sont ici, si on ne fait que prier quelque chose en disant blablabla, ça pourrait être étrange. But of course, like today in this kind of situation, most is our like senior student. It's absolutely you want to do it, but okay. Also, we today just go direct to study. Mais aujourd'hui, il y a parmi vous beaucoup d'étudiants qui sont déjà avancés, seniors, et donc on n'a peut-être pas besoin de s'étendre là-dessus, on peut aller directement au cœur du sujet. Nevertheless, and impossible of these three supreme methods when you want to take the path of the Buddha. Mais en tous les cas, ces trois méthodes suprêmes sont inégalées quand on veut s'engager dans la voie du Bouddha. And when we say the application of the bodhicitta, et lorsqu'on parle de l'application de la bodhicitta, what do you mean, application bodhicitta? Ou bodhicitta en application, qu'est-ce que ça veut dire? That means all the activity and movement of the body, speech, mind. Ça veut dire que toutes les activités ou les mouvements du corps, de la parole et de l'esprit, and enhanced by the application bodhicitta, sont comme améliorés par la bodhicitta en action. Then this all activity and movement is applied. Everything has become virtue. Et alors toutes ces activités, tous ces mouvements appliqués de la sorte deviennent vertueux. And we, before already in the advice to Kunzang CHÖGYAL, et déjà auparavant dans le conseil à Kunzang CHÖGYAL, even if you are body, speech, mind, seemingly you are doing positive things, but not enhanced by the application bodhicitta, maybe this activity, virtue or not virtue, we don't know. Il est dit que parfois on a l'air de faire des activités vertueuses, mais celles-ci ne sont pas empreintes de la bodhicitta en action. Et alors il est difficile de savoir si ces activités sont réellement vertueuses ou non vertueuses. And therefore, very important to generate bodhicitta. Et il est donc très important d'engendrer la We bodhicitta. call the application bodhicitta. Celle qu'on appelle bodhicitta en action. And also, when we look at the Buddha, Et aussi lorsqu'on regarde le Bouddha, Buddha also comes from the bodhicitta, kindness. Le Bouddha aussi vient de la bodhicitta, de la bienveillance. And therefore, it is very important to generate bodhicitta. Et il est donc très important d'engendrer la bodhicitta. And also bodhicitta, the meaning of the bodhicitta. Et aussi la signification de la bodhicitta. There's a different type of translated.
Il y a différents types de traductions. But normally we say it's the mind of the Buddha. Mais normalement, on dit l'esprit du Bouddha. And why it is called this mind of the Buddha? Et pourquoi appelle-t-on cela esprit du Bouddha? But when you are thinking to benefit other sentient beings, Lorsque vous pensez à faire le bien des êtres sensibles, and this is the basic, it's like kind of the mind of Buddha. ceci est la base de l'esprit du Bouddha. Any like kind of one moment you thinking, may all sentient beings to be happy, how you to think and benefit a little bit to others, that is very important. Quand vous pensez puissent tous les êtres être heureux, le fait de penser un petit peu à faire le bien des êtres, this is the cause of the happiness of the temporary automat. c'est la cause du bonheur temporaire et ultime. Therefore, it's important. Et c'est pourquoi c'est important. Ta hyongchik ko sen nyama ji nikap pemba to deva yin ndra ta tu tenji deva songji ju kompong rinpoche se sore dozo to nikap to ta tu nikak deva kondo kong yin ba tsoma te samba zombo hyongchik ko sen la maten pa jik jung kazong kunzang CHÖGYAL damba ko noni Perna chirizo chi lonsam dansam landu nyama riri la tan yiri chi hiram gam zoram gam zalong tile gam dina hyongchuk ko sendo mandre na tarwa tozi jor ndros yuddo mit ngi ham gosong bile patarum bocheng man so the tongshur mumbo chin doyan yana hyongchuk ko sendo mandre na korwa hiezi general na je hi song je de tatu la tatu tendi kompon ros yo do me hako mo du so lu ngo yo sang geva na chi madap na yo nyama re la sam de hyongchok ko sam do chi re thna lu ngo geva madap na tar long ma to rosa me ji ni tanke go song kon song go le tondo na yo na chi chu me na tap cho 세지때 형측 생활보치 냐마 기뻐 삼바존보 삼바존 세지때 삼바존 글레레즈 데크든지 롱쳔반 지메 테카힌 ngacha kakil tan samba zona sadon lamyo zonse samba ngena sadon lamyo ngen tamji samba ndala ro lipise samba ndma to jisuk Daily rolling say tarwa ya tarwa tongchin jem kombono na sambandala rolling. Mangasung ni dozugana sambandala rolling. Sambo kolon se gana sambandala ta sonlondala. Tagundus ta samba zonga tarwa do korwa sejte tandizo yon solrese. Tandi sondu tandorna chu drum and madan samba zombo chi ayong. Semchen tsomande chi desona ahi senchen tamchik tuandi chi samlo tong tana chu tamchik no chu pun je tu yatong nimbo tere oya ji ndoje tsoma ka yinkhnga ma ndabote ta somba zombo tere mancho ka chirizo tambe hi tsoma ka kata do golozo na samba zombo chi a samba zombo re yo ati samba zombo lambesur chi chonyo nyansen tsoma sangre te chiri judo te kalchimbo yemba tanda chenle res. What I said is in the advice of the Kunzang CHÖGYAL, maybe someone's to make the retreat years, and also to make the per days 4 sessions is related to the creation stage, dissolution stage. But this kind of ascetic practice is disconnected to the compassions. And he said, whatever you do in this kind of activities, it can bring you liberation state or not. He said, I have doubt. Et donc ce qui est dit dans le conseil à Kunzang CHÖGYAL, c'est que même si on fait des retraites qui
pratique les 4 sessions par jour avec la phase de création et la phase de dissolution, même si on s'adonne à toutes ces pratiques ascétiques, si celles-ci sont déconnectées de la compassion, il n'est absolument pas sûr que ces pratiques-là puissent mener à la libération. In the mind, all the time concerning others bad and not very good things, but body, speech, like kind of the acting, the practicing things, that is we call the hypocritical practitioners. And also it's like you doing such hardships. It's sometimes maybe you recite the billions mantras, maybe not enhanced by the bodhicittas, maybe it's become the source of the diluted of samsara. Lorsque dans l'esprit on a constamment des pensées mauvaises vis-à-vis des autres, même si on est en train de pratiquer des choses apparemment vertueuses avec le corps et la parole, eh bien ce sont des pratiques hypocrites. On peut réciter des millions de mantras, mais s'ils ne sont pas dotés de la motivation correcte, eh bien on restera simplement dans les illusions du samsara. And also in the word, the Kunzang CHÖGYAL, the advice to Kunzang CHÖGYAL, if you maybe not much doing physically virtual, verbally virtual, but your mind is connected to the kindness mind or bodhicitta, you are no need to doubt you are the direction of the liberation. Et il est dit aussi dans le conseil à Kunzang CHÖGYAL que même si avec notre corps et notre parole nous ne pratiquons pas beaucoup de choses vertueuses, si nous sommes constamment connectés à la compassion, à la bodhicitta, ceci va nous mener directement à la libération. That is very important. Et donc ceci est très important. And also there is the kind of the code. It says, if you have good heart, you have good path and good bhumi. If you have bad heart, and then you have bad path, bad bhumis. Et il y a aussi une citation qui dit que si vous avez bon cœur, vous aurez alors un bon chemin et un bon bhumi. Et si vous avez un mauvais cœur, eh bien vous aurez un mauvais chemin et un mauvais bhumi. And therefore, it's entirely we're going up to the liberation or going down to the health depends on our motivation. Et donc, le fait qu'on aille vers le haut, vers la libération ou vers le bas, vers les enfers, dépendra entièrement de notre motivation. There's nice examples. In the samsaric, like normal, our like sentient beings, all the time is concerning self. I want to be happy. I need happiness. It doesn't matter others. All the time is concerning self, but never succeeded. But Buddha, he all the time concerning others, then automatically becomes successful. Et il y a un bon exemple qui dit qu'en fait, tous ces êtres sensibles normaux du samsara et qui sont constamment préoccupés par eux-mêmes, qui veulent être heureux, qui disent je veux être heureux, je veux avoir du succès, eh bien le fait de se préoccuper constamment de soi, ça ne mène pas à des résultats, alors que le Bouddha qui s'est constamment préoccupé des autres, lui a eu du succès. Tendezu ta yongchun chod tuhi semchen tamchik tuanching drug teacher chu yong le yansam ta chu yongji te karizina tom ta parsan ge tam ta gang hyusum tam be hinuru sej ta tere teacher judo tela tombo geva le chitun pad geva yongkun tama geva njukutun sinoni ta parche pad geva yongkutun yasa tere Te kana intigo kar kaje. Verse kandi intigo la shamba. Which verse?
제해님 뜬든 로브 지 정부 용존하는 시스템이 발라 ren tan de part toma geva le chutan semhu tat jerejudo ji hyam sarjin do tamcha to su hyuteni part geva yong tön sakse ta part geva yong tön tela ta sachi sam da ji konsuduna dombo jerejudo dombu tam part tam tama tam sangono dombu tam tela jerejudo Tom tante nim hyobak kola hyoba he tam se chen jik do tani bard jeredo ti tamba hinu geva tagam hyosan tenambe tam ji do tani tama kare rejina chu de geva kontup choma nginjong chu la kar ti tandon sachi namba sam yob noni ta tombo jeredo toma him hyoba la hyob tam se te insa 다 텔라 카츠키르 드 키마 힘 뚜는 조르짓 종부 용종냐니 요이휴 텔린 초부로도 초부ngo 자주 yensen설라 서유도도송 동보치르즈도 디 카츠 종송 첨부 통리용리 종부로니 종부 컴포니 종부론송로라 종부 동 텔레 종송 치히스 Dharma namse. Zhongsong chenpo songji jomden di tongpo zhongbu lang lan ju, zhongbu gongpong to song zhezum, chopu lang la tenin, chopu gongpong to song se song mendu a. Songji jomden di ge lunga yaseng ge xiawa xiopa tong, ani nga tso senchen tsoma ge xiawa to xiopa di jab nra chi ngar dingos. Teni chepar jere zido jema se jide jik menga kutse ge na zhong. Jik tati hyoba se gana hezi gi jinsen na gare re se chen chi na ndi tu me himma nga do wa na himma tu se ji hik ma se ji te che ji do ji chan da jin thong na go ja go himma se da ji su na go se ge himma mulu ji go mun kho ji go chun lu na go la himma se so deni zo de himma da te che re che de ndi kari rizina ndi sanchen tsomate ta jalo jere zo chunlu nanda re piche segro yaba to hyopa tandi rendo so re so tela yung hingma nga do se ji namrong he ga nga thamba yo tinanda jere sanchen tsang ta tong ko hingdo so nanda chego hingdo so nanda tani mo yaba hyolo hingdo so nanda ta tanda ji hima ngase hima ngase chenchi tanda chi namba nga cham strong ju ti hima ngate chede jodo red sadu senken jola nyumba docho hedon tom ngaja chepar ta nga chomba mato sanj me tanda re rodu teni tun tanda roba te da choma sen na rongya choma ge jetela trombu yongzong yole mareso na hamo chede chen na ti Trombo ku yonzong yarab songji jomden diga sordo ti lu sordo tambandanda tandado tani gewa ju chumla so ba se ju da de da ge ju chumdo to so ji nam tanda ge ji trombo ku yonzong bo yo zu choma ta nyam be na chere ji chen ji mi chullo bu jo banda re memre chali guru rumbo chen ge zemo ze zombu hyolante naban yanda yar memre ru chali Nambi hyolante gondok tsimase gana longsit nong yu sun tsit tsadu tani re tsadu tani yongzo nyam sanjian tsoma ge jela yodo yose jibo jere zere jig rong ke kandi go rong la kandi yongzi ji ima sanjian te ngo korzi latap zozi tanda ke yo yu ke hyawa hyopato tani lugo chofore ngo go chofochi chufu ku lodong chufu ngo hie tsade tani tala hie ji ju yo na cha jin rama na so ko tam hien do ka pho nan da ji yan sa ka sang sang da ji hie go du lu yo sang sang da hie ju re te ta tu du hie ga na yan san hlo ji ji re do te ta cha ju yan san hlo la su yu to gu le re tu ni mu san jen da san pa sa la to gu le re song tan da ji so zo chen chu
Tari tandra ka rik tsoma la ta lo te gana te mri ka sang ta tandra chi sang me sa. Ya ta te. Ni injin ten do na mrik la mrik. Ya. True sumo rendu. I think I have or not. This English. True sumo, yes. Okay. Now I think it's according to Bodhicitta, we are going to study the how do you say? How we do the practice of will, meditation and actions, virtue word in the beginning, middle and end, the hard treasure of accomplishment beings. Donc maintenant, avec la bodhicitta, nous allons étudier la pratique de la vue, de la méditation et de l'action, les paroles vertueuses au début, au milieu et à la fin. Itself has basic main 3 chapters and the beginning, in the middle and conclusions. Et donc ceci comporte 3 chapitres ou parties principales du début, du milieu et de la fin. And then is the beginning we are finished. In the middle, the main, this book itself has 3 chapters. Et donc le début, on l'a déjà étudié. Et maintenant le milieu, la partie principale, elle comporte 3 subdivisions. And this is the virtue word in the beginning, virtue word in the middle, and the virtue word and the end. Qui sont les paroles vertueuses au début, les paroles vertueuses au milieu et les paroles vertueuses à la fin. Virtue is the word in the beginning. It is when we are seen like a activity or the mind streaming of the decadent sentient beings. It's very sad. Les paroles vertueuses au début, c'est le fait de, lorsque l'on voit les activités de cet âge décadent, cela provoque une tristesse. Normally, when we are talking about the decadent degenerations, normalement, ce dont on parle ici, en termes de décadence ou dégénérescence, decadent, it is what does it mean? Decadent or deteriorated? Qu'est-ce que ça veut dire ce terme décadent ou détérioré? It is like a kind of the good activity, good intention, good motivation is slowly disappearing. C'est lorsque les bonnes activités, les bonnes intentions, peu à peu, disparaissent. And bad intention, bad activities, bad kind of the movement is increase. Et les intentions mauvaises, les activités mauvaises, les mouvements mauvais s'accroissent. And then there is the degeneration of the view, degeneration of the life, degeneration of the humans, so on. There are the 5 degeneration times. Et donc ensuite il y a la dégénérescence de la vue, la dégénérescence des humains, la dégénérescence de la vie. Il y a 5 types de dégénérescence. And therefore in the decadent or the degeneration times, the human's mind stream is absolutely, there is almost no truthful. Et c'est pourquoi le courant de conscience des êtres humains dans cet âge décadent a presque rien de bon. It is a very much business mind. C'est un esprit
très tourné vers les affaires. What does it the business mind? Qu'est-ce que ça veut dire un esprit affairé? And the Patrul Rinpoche first there is he's talking about the Buddha. Parce que Patrul Rinpoche, tout d'abord, il parle du Bouddha. And he's talking about the Rishi, the means the great Rishi or great sage. And he took his direct truth path, practiced truth, achieved the level of the truth. And then also he's showing the truth through the sentient beings. Parce que ici, Patrul Rinpoche d'abord parle du grand rishi ou le grand sage, qui est celui qui a pris le chemin de la vérité, qui a pratiqué la vérité et qui a accompli la vérité. Then we can comparison. Et donc ensuite on peut comparer. How it is like the enlightened activity of the body, speech, mind, and in the decadent sentient beings, the mind stream. How is the different? On peut comparer cet esprit ou ce corps, parole et esprit du Bouddha et celui de ces êtres qui sont dans cet âge décadent. Okay, today our this verse, there's no number but verse 5, okay? Donc il n'y a pas de numérotation des versets dans ce livre, mais Rinpoche dit qu'on va l'appeler le verset numéro 5, c'est à la page 14. It says that I can't to in the Matthew. This one is I can't to see. Today maybe you also translation. I'm reading the Pema Kalzang this one. It says that Allah's for the people in this age of the residues. Maybe this is already we read, but doesn't matter. The mind wholesome, calm of the truth has weathered. And people live deceitfully. So there is the thoughts are the warped. Their speech is twisted. They like cognitive, mislead others. Who can to trust them? Donc, la Rinpoche a lu la traduction de Padma. Je vais lire en français celle de notre livre. C'est donc le deuxième verset de la page 14. Quelle tristesse en ces temps décadents, la droiture d'esprit des êtres se détériore et leur conduite est mensongère. Leur mental est perverti, leurs paroles marionnettes et ils trompent les autres en rusant. Comment leur faire confiance? And therefore, in these decadent times, the mind stream of the human beings, almost there's nothing left to good things. Et donc, dans ces temps décadents, dans cette grande conscience des êtres, il ne reste presque aucune trace de bonté. What does it mean? Mais qu'est-ce que ça veut dire? We need to analyze ourselves. Il nous faut analyser par nous-mêmes. And here is the good things, bad things means. Ici, bonne et mauvaise chose signifie. When we are talk, when we to be together, or which kind of we are thinking, we all the times concerning benefit ourselves. Lorsqu'on parle, lorsqu'on est avec les autres, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est constamment motivé par une préoccupation de nous-mêmes. Then in the mind you have like concern self-centered. Et donc dans l'esprit, on se soucie de notre soi égocentrique. Then body, speech, automatically these directions. Et automatiquement, le corps et la parole vont aller dans cette direction. Then it's very difficult to have something to see the good things. Et alors, il est très difficile de voir les bonnes choses. When we analyze our thinking, et lorsqu'on analyse nos pensées, I'm just myself, okay, I want to say. Et je vais parler uniquement de moi-même. Even I'm speaking to someone. Même quand je parle à quelqu'un. And how I can to talk something kind of benefit for me. Comment puis-je lui parler de sorte que des bienfaits m'arrivent à moi-même? And how I can to say tricky way. Comment est-ce que je peux dire des choses un petit peu manipulatrices? And this sort of, and also speech like this, movement of the body like this, mind is like this. Et donc la parole est ainsi, les mouvements du corps sont ainsi, l'esprit est ainsi.
Maybe we can take example. On va prendre un exemple peut-être. If someone is a business, Admettons que quelqu'un if veut I'm des affaires. selling these glasses, okay? Admettons que je veuille vendre ces lunettes. Clients, your clients coming, I'm says I want to sell this. How I can do it? And to says, oh, this glass is fantastic. Really, it's made. Maybe I don't know really, but I exaggerated how I can to sell it. You know this talk. This is tricky. Je veux vendre ces lunettes et donc je veux dire ces lunettes sont fantastiques et elles sont faites comme ci comme ça alors que peut-être j'en ai aucune idée. And it's like how I can to be kind. You are maybe not kind. Peut-être qu'on n'est pas gentil, mais on essaye d'être gentil pour les gens. Until you sell this one, you are smiling and it is talking nicely. Donc jusqu'à ce qu'on les ait vendus, on va être souriant et dire des choses agréables. And you sold. Une fois vendu, and say bye bye, go away. On va dire bye bye. Like most like this business. Donc c'est la plupart du temps comme ça dans les affaires. That's when we in the worldly. In the worldly, it's necessary. Without that, you cannot make business. But in the actual reality, it's not really benefit. Maybe some business telling maybe truth. I met many times. On va dire la vérité, moi en fait je l'ai fait souvent. You want to buy or not buy? It's like this. Que vous vouliez les acheter ou pas, price like this, and then you decide. Maybe you can to get it better than others. But this is like telling the real, whatever is truth, then it's okay. Et puis ensuite vous décidez. Peut-être que vous pouvez trouver mieux ailleurs, mais en tout cas moi je vous dis la vérité. Et puis ensuite, maybe ça, c'est bien. It's telling the truth. I give 10 euro. Now I'm selling the 20 euro. Sorry, you can decide. Je les ai achetés pour 10 euros, je les revends 20 euros, c'est à vous de décider. Then it's the other one is it's telling truth. Alors l'autre va se dire il dit la vérité. Maybe I'm tricky means I paid the 10 euro. Le fait d'être manipulateur, I says when I bought myself, I bought 50 euro. C'est de dire je les vends 10, mais je les ai achetés 50. First liar, cheating. C'est le premier mensonge. And second says, okay, today I can to give very nice price, half price, 25. Mais aujourd'hui, je vais te donner un très bon prix, moins 50%. You are very lucky. You can to buy, it's a guarantee, everything. Look, I'm selling 50 euro. I paid. Tu as beaucoup de chance. Regarde, moi je les ai achetés 50. Tu les reçois pour 25. And then the clients to looks like buy. No, I'm good and I'm sold. Alors le client les achète et se dit qu'il a fait une bonne affaire. Then they are cheating each other. Et donc c'est but that is a reality, really cheating. You know, it's like this. This is worldly activities like this. We cannot to say bad. Et donc dans les activités mondaines, c'est ainsi. On peut pas dire que c'est mauvais. Then it's very difficult to trust. Yes. Mais alors c'est très difficile d'avoir confiance, n'est-ce pas? And when you go to the make business, how you can to trust? Et quand vous allez faire des affaires, comment? You all the times to need to clever each other. Vous avez tout le temps à être plus malin les uns. When you look at the business conversations, et lorsque vous regardez des conversations d'affaires, they all the time each other clevers. Ils sont tout le temps en train d'essayer d'être plus malins que l'autre. And that is like a trickery, means that this. Donc la tromperie, c'est ça que ça veut dire. Even though sometimes the husband is wives. Même parfois, they're doing like this. Femme fait des choses pareilles. Brothers and sisters also they're doing like this. Et les frères et sœurs aussi le font. And also it's like kind of the parents and children they're doing. Et aussi les parents et les enfants font cela. And all the times concerning is which best for me. Et ils sont tout le temps préoccupés par ce qui serait de mieux pour moi-même. Whatever we say, whatever we're doing, all the time is thinking benefit ourselves. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, c'est tout le temps motivé par notre propre bien.
then mind is too much business like involvement, then it's automatically tricky there is. Et quand l'esprit est trop préoccupé par le fait de faire des affaires, And automatiquement il y a de la trappe. on that perspective, then how we can do trust? Mais alors, de ce point de vue-là, comment peut-on faire confiance? And today it says, looks like very nice, very kind, but maybe it's not truth. Aujourd'hui, on dirait qu'il est très gentil, très agréable, mais peut-être que ce n'est pas vrai. I take example. Je vais prendre un exemple. I met professional thief, J'ai rencontré un voleur professionnel, true thief, deux voleurs, in the highway. sur l'autoroute. I have proof with me, Matthew and Liz. Et j'ai pour témoin Mathieu et Lise. We wanted to enter this, in the petrol station, in the restaurant. Donc on était à la station-service dans le restaurant. There's two guys, very smart, uniform, really is wonderful, looks like. Et il y avait deux gars qui avaient l'air très malins, qui étaient en uniforme. And to come and say, hello, wow, you are Buddhist, it's so marvelous. We are very much interested, how are you? Say like this. Et donc ils sont venus auprès de nous, ils ont dit ah hello, vous êtes bouddhiste, c'est tellement intéressant, et c'était comme ça. And we say, maybe Liz Matthew said, maybe they are interested, nice, okay, so they are like kind of handing my hand and shaking nice, but they are looking our back. Et donc Lise et Mathieu ont dit ah peut-être que vraiment ça les intéresse, et puis alors ils me serraient la main, mais en réalité ils étaient en train de regarder nos sacs. Then we asked Matthew, we are sitting like this, Liz sitting there, and then Matthew's bag is hanging on the chair. In the back, Mathieu et moi nous étions assis d'un côté, Lise de l'autre, et puis le sac de Mathieu pendait à une chaise. they bought 2 cups of the tea and coming just behind, sitting there, very close. Et alors ils ont acheté 2 tasses de thé, ils sont allés s'asseoir juste derrière nous, très très proche. And then his other hand is coming in the Matthew's back. Oh my God. Et alors l'une des mains est allée dans le sac de Mathieu. And I saw like this, what are you doing? He immediately take out the hand. And I said, Matthew, did you lose something? Matthew checked, nothing. Then he's totally angry. Get up there, run. Et donc j'ai dit, mais que faites-vous? Et puis j'ai tout de suite dit à Mathieu de regarder s'il ne lui manquait rien dans son sac. Alors ils se sont mis très en colère et ils sont tout de suite partis. And then is how you can to trust it. Mais alors comment faire confiance? This sort of trickery, this one, sometimes also we doing, not that kind of the small things. Ce genre de tromperie, et puis en fait nous aussi on fait ce genre de choses. Pas celle-ci exactement, mais des petites choses. Then it's really pattern which is like kind of alas. It's a lamentation sound. Et donc c'est pour ça que Patrul Rinpoche dit hélas ou quelle tristesse, qui est un son de lamentation. Tani chile to the yon the trupate. Trupate karizina cheha nyinchong tong ne lon to mo. Chema sayo ngala sayo to. Masun sambu lina ninda. Goni rong rong la cheban zo. Next verse. Le verset suivant, quelle tristesse, voyant les êtres de cet âge décadent, l'esprit est confus. Quelle tristesse qui peut avoir confiance dans les Oh, sorry, I didn't read in English, okay? Cheha nyinchong tong ne lon de mo. Chema sayo ngala sayo to. Masun sambu lina ninda da. Goni rong rong la cheban zo. Ndra luju chimbo juliri. Cheha chema dandandra dumores. Hing chopon tong na londo mondo jiri to hing chopon tong yong de hing chopo yin sesolide ni hing chopo sesolide ni hina ka don san to ma tu pa le gung go hyodo ka kare la pa te ni ga to ma tu pa na da hing chopo yin na go ta hing cho de da ni ma go hing cho de na tu ni ma ni cho hing cho de hing cho se je hik ndrose tu hima ndroak sanchen den tong yong na lon do mong du ji do ngon khor du ji da ji re do les
Jerijina, Jema Sayo Mola Sayet Dundun. Jig Jerijito, Jig Labiona, Jajo, Jig Tom Dram Nasoto, Yansen Lasik Tom Jiheon, Tela Semba Yet Teguna Candis Dungo, Togo, Dun Tasamundus. Musu Sumbulina Nindandas, Musadina Sumbulina Nindags, Goni Ronda Chevandos, Sumbulin Sagin de la Lujuciole, Somba Nadia Tunon Jigson, Sochig no Lonson, Sochig Londo, Sumbulin la Tes, Sumbulin la Tendo, Somba Nadiatic, Sumbulin Tanal Sumu Todo, Sumu Mutodo named. Tozo Tanal Lim to Takandi Zogasa, Condi Zogasa, Somba Nadiatic. Sumbu segana, sumu ngajatido, chongsa jap, teni koso tana deso. Teni yana chirizudo, chongba jimatil yung chogono le mangpache, techa tana nyal. Chongba jima le yung te choma se li saro. Teni chirizudo, chongpa todo ti sumu link, ti pomo tenyaga chongsa jam nindu undu. Teni gonda chila sumu te nyal de yodu. Same Mulam Masi con Mu Geshachi. Geshachi on the Chompan to Karendi Hissing Sunday. Then it is Tandana and Ruba money, long Yonzuk. Tana Chomba Nadia, and also Jima Mana Pada, Natu Nyalguri, Jima the Lay on the Natu Saguri, Seguri. The coach of true Tagumaris, true Mataziki, then Chandler. They Tandi Jerijudo, Tata Kahiji. Dani saja yembaji la sona yung kahi chulaki kahi tinun yoler saja tandizu mumumbo tandazu yoler sed dani korong ke sumote la nanji yenni nya sematumuzu de korong tismote kecha yesa saja yembate la rodu yung tanda chomba mumbo kahi satsa kahi taro khamasu nyal di yo tanda reti do dani korong su yung taron de la kecha tina Disango was somewhat yet said made Yung Sharta Keshatin, somewhat yet said made. Then it drew not countries of Tarboris, did Kotsu Kupari, Drohilama, Moron yet dolly, Yokan Keshi. Mokosu drew Higumaris, drew Meshes Jansakarism, drew Hina, Tanchu Bala has a change, young Juliet. Lori no Nana Timari in this Linton and a Yonso. They only Himanga no la Shi Jenny. Then some Rura Mandana Chamsu Nangala Juton. Then Niche la Roso Chogres on Maki sword Martin Cat and naturally reason. Telanjuna think what to do Tagrima, Temato to Tahi Yogomaris. Then is Sumotim Yet 70 Koro Mihikazu Thursday. Then it jerejudo the Tancho Tanizo Zayon, Lori no Rayon. The Tancho Himano Shiji, Tangala Juna Mendoza. Then the Koronko Koni Tomba Yamba Tomala Huni, Machan Rogris, Sajan the Nahipo Yoli, the Mazako Hola, Samjum, Nochapa, Hipo, Hali by Yoli. The Jerejuto Saran, Sandro, said Mato, Tobada, Hipo Yodu, the Yona Machandani Sandro said, then it Toma Duke Tacho Telantam, Jew, Konla Hyund. Then the Kahit is a Chosen Hini, Chusola Partadu, Mahon, Rodo Thomas Suson. Tombo Jerezo Trudu yung Sumotoma, Natsu Hermandos in Punde, Mo, Tanda Yeshazole, Yana, Tani Uni Kotu Zukton, Jimotado, Repido. Tenda Redo, Lina, Ninda, Tilintra, dead in Hino, Ganon, the Halirite, Tatuna, San, Saint Roger, Tenda Yid, the Sumbu Lina, need is Noma, Dachil, Tandachi Gongana, Tani Rondo Rona Chevat and Zogo Golireso. I'm choose to read this. One, the number 6, Allah's. How is like the depressing to see the beings of this degenerate ages. Allah's, can anyone trust that anyone says is like living in the land of the vicious man-eating, demons. Think about it and do yourself a big favors. Now you can read. Donc, c'est ce vers, on va appeler vers 6, troisième verset, page 14, je vais lire les deux premières lignes.
dernière. C'est comme se trouver dans un lieu habité par des ogres malveillants. Réfléchissez-y, vous vous rendrez ainsi à mon service. And here is the alas, its lamentation sound to says, how depressing, sad, to see the beings of this degenerated age, degeneration times, the mind stream of the human beings. Alas, can anyone trust that anyone says it? If the people say like kind of the old whatever they're talking about the Chokyi and kind of Kani and like kind of the says not really truth. And it is like living in the land of the vicious, man-eating demons. This has many like kind of, there is one history, how it is the living in the land of the vicious man-eating demons. Donc ici, ça commence de nouveau par quelle tristesse ou hélas ce son de lamentation. Les êtres de cet âge décadent, voyant les êtres de cet âge décadent, l'esprit est confus. Et donc, dans cet âge où tout le monde est trompeur, où personne ne dit la vérité, c'est comme se trouver dans un lieu habité par des ogres malveillants ou par des êtres vicieux qui mangent de la chair humaine. Et donc, il y a beaucoup d'histoires d'ogres. A long times ago, long times ago, the histories, there was 500 business. They all the times make a trade in the sea. Donc il y a très longtemps, il y avait 500 hommes d'affaires qui faisaient toujours des affaires sur la mer. Ancient times, it's the boat, it's no machine. All the times their direction, they goes like by the flat, how do you call the boat sailing? Like, yes. Autrefois, les navires n'étaient pas dotés de moteurs et donc ils utilisaient toujours les voiles. And this wind very much depends. You will reach your destination or you wrong directions. Et donc le fait d'arriver à destination ou d'aller dans la mauvaise direction dépendait beaucoup des vents. But their wind very unfortunately they took wrong way. Mais très malheureusement, les vents les ont poussés dans la mauvaise direction. Then finally they arrive the land of the vicious man-eating demons. Et donc finalement ils sont arrivés au pays de ces êtres, ces démons vicieux, mangeurs de chair humaine. There are living all the female ghosts. Et là vivaient toutes sortes d'esprits femelles. When they arrive, lorsqu'ils sont arrivés, they are showing, it looks like a very beauty, looks like a goddess. Ils se sont montrés sous une apparence, elles se sont montrées sous une apparence très belle comme des déesses. And then the captain, says, now we have no choice, we lost. Now we need to settle here, and each 500, the business, you need to marry those ladies. Alors le capitaine a dit, nous n'avons pas le choix, nous sommes perdus. Et chacun d'entre vous, chacun de ces 500 hommes, doit prendre pour épouse l'une de ces femmes. And the captain himself, he made marry the boss of these ladies. Et le capitaine lui-même se maria avec la chef de toutes ces femmes. Then a few years after, quelques années plus tard, one night, une nuit, and his wife asleep, alors que sa femme dormait, but in the sleep, not wake up, she's talking. Dans son sommeil, sans se réveiller, elle parlait. And he was wake up and he listened. Lui était éveillé et il écoutait. What she's saying. Que disait-elle? And she's saying it's like kind of sleeping, but telling to the others, we should to keep very well these papers, 500. And next, something is human beings coming here. We need to them now the current all 500 business we need to kill. We can to have food. We can eat to them. Donc elle disait, il faut qu'on garde précieusement ces 500 hommes qui sont venus ici. Et puis la prochaine fois qu'il va y avoir un arrivage d'êtres humains, alors on pourra les tuer.
And also she says we not need to worry, but of course we catch some human beings. They are in the like kind of the butcher place. Someone was already ate it, someone's dead, someone's like already there. Et puis, parmi les êtres qu'on avait capturés précédemment, les êtres humains, eh bien, ils sont à la boucherie. Il y en a qui sont déjà tués, il y en a qui sont déjà découpés, enfin, il y en a qui sont déjà là-bas en attente. And then the captains, maybe this something is like a kind of something surely is happened, and he give one pill to his wife, continue to sleep. Et donc le capitaine s'est dit que certainement il allait arriver quelque chose, et donc il a donné une pilule à sa femme pour qu'elle continue à dormir. And then he went to what he said, this place. Puis il s'est rendu à ce lieu dont il And a few kilometers, few miles, and really there is some human being they catch, they're killing, they're eating. There is like kind of the kitchen. Et vraiment, il y avait un endroit où tous ces êtres humains qu'ils avaient capturés, ils les tuaient, ils les préparaient, c'était une sorte de cuisine. And then he'll come back. Alors il est revenu. He's still sleeping. Elle dormait encore. And then he says, he slowly talk. If those what you captured human beings to run away, how to do? She talked. He talked to her. Et puis il lui a dit, mais si ces êtres humains que tu as capturés s'enfuient, comment vas-tu faire? And it's a really someone during the night talk. You catch this one, and then this person's never wake up. Whatever you ask, this person can tell you. Et en fait, quand les gens dorment et qu'ils commencent à parler en dormant, si on leur attrape comme ça le pouce, ils se réveillent jamais et on peut leur poser toutes sortes de questions et ils vont y répondre. And he's asleep. Yeah, there is methods. Et alors donc il a dit, oui, il y a une méthode. And every year here is one horse. It's called the Balaha. Chaque année ici, il y a un cheval qui s'appelle Balaha. And this Balaha horse coming and to like kind of the ruling on the sand, and then this horse can speak human, and then he's fly, and that times these people to holding riding they can to run. Et donc à ce moment-là, ce cheval court sur le sable et il parle aussi un langage humain. Et au moment où il court, à un moment donné, il prend son envol. Et à ce moment-là, on peut s'accrocher à lui et s'échapper de la sorte. And then she wake up. Ensuite, elle s'est And réveillée. he just nothing to say, very much secret. Et puis, il n'a rien dit, il a gardé son secret. And then he secretly to telling to all his other people. Secrètement, il a dit ça à tous ces autres gens. There's all of your wives, and here is in the land of the man-eater, ghost. They are not really truth. Toutes ces femmes, en fait, nous nous trouvons dans un pays de mangeurs de chair humaine, des espèces de fantômes. Ils ne sont pas vraiment humains. We need to run, Il faut qu'on s'enfuit. but there's no choice. Mais il n'y a pas le choix. Every year this horse is coming, we need to that time to catch. Chaque année, ce cheval-là va venir, enfin il vient, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on l'attrape. And then the horse every year is coming. Et donc le cheval, chaque année, And in the coast of the sea and the sand to ruling, and then like kind of the talk in the human language who says, if you want to go back or human something, you need to catch me or riding me, I will help. Donc il venait, sur la plage, il ne courait pas en fait, il se roulait dans le sable, il parlait donc un langage humain et disait si vous voulez vous enfuir d'ici, vous pouvez me chevaucher ou vous accrocher à moi et je vous aiderai à partir. The captain, there's no doubt. Pour le capitaine, il n'y avait aucun He read it. Then is many they holding this horse. Il l'a monté et puis beaucoup d'autres hommes se sont accrochés au cheval. But someone is not really believe that. Mais certains ne croyaient pas vraiment à ça. They are very kind. They are kind of running all the wives to say don't run, sad, cry, looks like. Les femmes les supplient en disant ne t'enfuis pas, elles faisaient semblant d'être tristes. But then the horse is flying.
Mais ensuite, le cheval s'est mis à voler. Someone fell down. Quelqu'un est tombé. Then they're like man-eater demons, they are changed. Alors, toutes ces femmes, Completely different, like a really ghost. ces démons mangeurs de chair, se sont transformées. Elles étaient complètement différentes, vraiment comme des fantômes. Then they catch, they kill, they put, of course, whoever they left. Et donc, quiconque est resté là, elles les ont attrapés, elles les ont tués. This is like kind of the histories. Donc, ce genre d'histoire. And you living there looks like nice, but actually slowly you are going to die. Et donc, vous vivez ici et ça a l'air très bien, mais de peu à peu, vous allez mourir. And also sometimes human beings do like this. Et il arrive aussi que les êtres humains fassent cela. You know, some animals they captured. Vous savez, parfois, ils ont des animaux qu'ils gardent. They give nice food. Ils leur donnent une bonne They nourriture. massage. Ils leur font des massages. They taking care best food. Ils prennent soin de leur donner la meilleure des nourritures. Actually, these animals they thinking, oh, this is really now my owner so kind. Et ces animaux pensent, oh, mon propriétaire est tellement bienveillant. But actually, it's not truth. Mais ce n'est pas la vérité. Because owners they want to kill it like this. They need to eat. They're doing this all. C'est parce que ces propriétaires veulent les tuer, ils veulent les manger, et donc ils ont besoin de leur donner ces soins. Like therefore, this sort of the people in the decadent times, each other like this, then how you can trust each other? Et donc c'est pour ça que si les gens dans cet âge décadent sont comme ça les uns avec les autres, comment est-ce qu'on peut se faire confiance mutuellement? When we think, oh, Patrul Rinpoche say like this in the book, really in the decadent times, the human beings is like this. Et lorsqu'on pense, ah, Patrul Rinpoche a dit cela dans le livre, est-ce que vraiment dans cet âge décadent les êtres sont comme ça? Not thinking others. Il ne faut pas qu'on pense à soi-même. We need ourselves. Pardon. Il ne faut pas qu'on pense aux autres. Am I like this or not? Il faut qu'on pense à soi. I'm myself is exactly like this. You know? Suis-je comme cela? Moi-même, je suis exactement comme ça. And when you are really to analyze yourself, you need to laugh embarrassed. Et lorsque vous analysez vous-même, il faut que vous riez de ça de manière embarrassée. That we need to change as much as that. Il faut que vous changiez en fonction de cela. And then it's really to follow the path of the Buddha. Et alors vraiment, vous allez suivre. Okay, maybe we can just stop 5 minutes, coffee, post. On va peut-être s'arrêter 5 minutes, faire une pause pour boire du café. Many. Okay. The Punang 이게 로지트. 알아. I shared with you the text now. But maybe you need to make a big font. Should I print?